Karibu kwenye taarifa kamili za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Ali Manzu. Nchi ya Italia imeongeza hatua za dharura za kupambana na maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kuzuia safari na kupiga marufuku mikusanyiko ya umma nchi nzima. Amri ya watu wote kusalia nyumbani imetolewa, na walio na safari zenye umuhimu mkubwa pekee ndio ambao wameshauriwa kuomba ruhusa ya kupata kibali. Taifa la Italia limeripoti zaidi ya vifo 450 vilivyotokana na virusi vya korona, athari mbaya zaidi baada ya Uchina. Visa vya maambukizi vimethibitishwa kuwepo katika miji yote 20 nchini Italia. Matukio ya michezo ikiwemo mechi za kandanda zimezuiwa nchi nzima. Taasisi za elimu kama vile shule na vyuo mbalimbali zitabaki zimefungwa mpaka tarehe 3 mwezi wa Aprili. Aidha, udhibiti umewekwa kwenye vituo vya treni ambapo abiria wanapimwa kiwango cha joto cha mwili. Meli pia zimezuiwa kutia nanga katika bandari kadhaa nchini humo. Naam, tukiachana na taarifa hizo ambazo tunazozifuatilia kwa ukaribu, mtazamaji, hali ya kawaida inaendelea kushuhudiwa mjini Mandera na viunga vyake. Hii ni baada ya wanajeshi wa Jubaland kuamriwa kukaa mbali na mji huo, ingawa bado wako katika ardhi ya Kenya. Wakati huo huo, shughuli za utoaji huduma katika kaunti ya Mandera zimerudi kuanzia asubuhi ya leo, wakati maafisa wa kaunti walipoagizwa kurejea kazini. Wiki moja baada ya wanajeshi wa Jubaland kulemewa na jeshi la Somalia hadi kuvuka mpaka wa Kenya kutoka mji wa Bulahawa nchini Somalia, hali ya kawaida imerejea mjini Mandera. Kulingana na taarifa, amani hiyo imejiri kutokana na mazungumzo kati ya maafisa wa serikali ya Kenya waliotumwa na Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumapili mjini Mogadishu na kufanya kikao cha dharura na Rais wa Somalia Farmajo. Wakati huo huo, duru zaarifu kuwa mazungumzo kama hayo pia yaliandaliwa kati ya maafisa wa Bulahawa upande wa Jubaland na wa Kenya katika sehemu hiyo ya Mandera, na kuafikia kuzuia tishio lililozagaa sehemu hiyo kufuatia uwepo wa wanajeshi wa Jubaland mjini Mandera. Wafanyi biashara na wenyeji walikuwa na haya ya kusema. Kweli kulikuwa na hali ya shida, watu walitoroka, lakini leo watu wamerudi zote. Area imekuwa salama, watu wote tumerudisha. Alhamdulillah, Mandera saizi hali yake iko usalama ya kutosha, watu wote wamerudi. Kusema kweli, vile ilikuwako na vile iko sasa haiko sawa, kwa sababu kulikuwa na shida, vita, lakini leo saizi ukiangalia area imefunguka, kila kitu iko sawa, usalama naona iko sawa. Jana usiku sikuenda Ramu, nililala Mandera. Sijasikia hata malio moja ya risasi, watu walilala salama, area iko calm kabisa. We had been in problem. The government was saying there's no problem in Mandera, and tulikuwa na problem. Mbiu yote wamesumiza, governor amesumiza, senator amesumiza, yote serikali nasema ni uongo. We want to know who was behind that issue. The 10 days problem, it was the government of Kenya who was behind of that problem. All our leaders were complaining of problem. Matiangi nasema there is no problem in Mandera. Spokesman ya polisi nasema hiyo yote ni uongo. Kwa sasa wanajeshi hao wameamriwa kusalia yapata kilomita 10 kutoka mji wa Mandera ili kuondoa hofu miongoni mwa raia na wafanyi biashara mjini Mandera. Pia wanafunzi wameonekana kurejelea masomo yao katika taasisi mbalimbali katika mji huo wa mpakani mwa Kenya na Somalia. Kulingana na gavana wa kaunti ya Mandera, Ali Roba, aliyezungumza nasi kwa njia ya simu, amesema hatua ya mazungumzo kati ya serikali ya Kenya na Somalia imesaidia pakubwa kuzuia hatari iliyoshuhudiwa wiki jana, wakati milio ya risasi ilisikika kwenye makabiliano hayo yaliyopelekea jeshi wa Jubaland mmoja kupoteza maisha na raia 12 kupata majeraha ya risasi. Kwingineko, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi ni miongoni mwa viongozi wakuu ambao wametoa hoja zao mbele ya vikao vya kamati ya jopo la upatanisho la BBI ambavyo vimekamilika hii leo.
Bunge la Seneti likiongozwa na kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen na kiongozi wa wachache James Orengo limetoa mapendekezo yake, ambapo Murkomen anapendekeza mgao usiopungua 40% wa fedha za kaunti na kwamba kuwe na thuluthi 3 tu ya maseneta ambao watakaohitajika kumng'atua mamlakani gavana. And accordingly here we make my memorandum on the proposals, mainly the proposals contained in the task force report on building bridges to a united Kenya. I wish to begin with the first aspect, the exercise of the democratic will of the people of Kenya. And observe, as contained in the Constitution, the people may exercise that will either directly or through their democratically elected representatives. And to actuate that realization of democratic election of the representation of the people, the Constitution further provides that Kenya shall be a multi-party democratic state. The underlying constitutional principle is that the people's democratic power to elect their representatives should be through political parties, ideally, primarily, and that the exercise of the right to form or join a political party should be in tandem with the doctrine of political pluralism initiated in the Constitution. And of course, we have witnessed that since the repeal of Section 2A in 1991. And unfortunately, as we all know, that repeal, which ushered a multi-party era in Kenya, saw the expansion of the political space. But some of the benefits have not been realized in the manner that one would have expected them to be, because instead we have seen bitterly contested electoral process, exercises. And there's been also unmeasured political competition, which continues to threaten the peaceful coexistence of the Republic, and indeed its entire fabric. Ultimately, political competition in Kenya has been more about individuals, in my view. And like I said, Mr. Chairman, these are my views. They are not the views of the National Assembly. I'm saying ultimately political competition in Kenya has been more about individuals wearing political party T-shirts than it has been about political parties. As a result, there are almost new political parties or political coalitions every election. Further, the expansion of the doctrine of political pluralism to provide for individuals to seek political power outside political parties by running as independent candidates has also been provided for. This, of course, as a measure of eroding the political party discipline, so that which is essential in stabilizing the governance of the people. My proposals relating to general elections are as follows. The first remedy should be to entrench political competition at the ballot to be amongst political parties as opposed to a competition amongst individuals wearing political party T-shirts. When voters enter a polling booth at the village level, they should view their aspirations through political parties rather than through individuals in political parties. They should serve to institutionalize political competition, simplify the administration of elections, and reduce political disputes, including disputes that we know. One of the areas where the executive must just live up to the demands of democratic governance is the rule of law. You'd find that a lot of times it is the executive which is the most, rogue in terms, if I can use that word, in terms of complying with the rule of law, which now brings me to Sehanya's question
on the advisory opinion. I mean, the advisory opinion is there, but people have elected, both in the National Assembly and in the executive, not to comply with the rule of law. We have thought, just like other jurisdictions in the world, including America, that the Senate should have what we call a Senate Audit Office, where if something happens today, we do not have to wait for the Auditor General at the end of the financial year to give us a report. We hate the responsibility of being undertakers of devolution. It makes us feel weak. We don't want to feel weak. We want, the minute somebody says there's a project that has been mismanaged, we deal with it immediately, so that we are able to strengthen the devolution, and so that you have the checks and balances that we are talking about. Right now, the Assembly and the county government are in bed. Absolutely. Nobody wants to wake up. Thank you. Naam, ilikuwa ni kikao mapema hii leo, na kinachoarifiwa kwamba ni kikao cha mwisho cha kukusanya maoni kutoka kwa viongozi mbalimbali yale ya maridhiano ya BBI kabla ya ripoti kamili kuweza kuandaliwa. Tukiendelea na taarifa zaidi, mtazamaji, alasiri hii ni kwamba waziri wa kilimo Peter Munya amezindua helikopta 3 ambazo zitatumika kukabiliana na uvamizi wa nzige katika maeneo mbalimbali humu nchini. Helikopta hizo zitatumiwa kunyunyiza kemikali ya kuwaua wadudu hao. Hebu tumsikie waziri Munya akizungumza mapema hii leo. It's very cloudy. Sometimes it becomes very difficult to do the aerial spraying. But we are combining aerial spraying and ground spraying. And that's why, again, we are training more youth in those affected areas. In fact, tomorrow you'll be given details of the training program that we are put in. Right now, training is going on in Garissa, Mandera. It will move to Turkana, and then second phase to the other counties, because we want to increase the number of units of trained people within the county that can support the NYS and the teams that were trained earlier that are already doing the work on the ground. Thank you. So get us the details of the chemicals tomorrow. Yes, chemicals we will give you details tomorrow, because they are assortment and they have complicated names that you would want the real scientists to give you. Na tunatanga hiyo program ya kuhamasisha wananchi, kwa sababu tunataka pia wananchi wahusike katika hii vita, kwa sababu kuna mambo ambayo hata wao wenyewe wanaweza kufanya hapo kule nyumbani kwao wakati nzige zinafika huko, na kuna mambo ambayo wanafanya pia inaharibu zaidi. Kwa hivyo tunataka kufanya program ya kuhamasisha wananchi wajue nzige zikifika hapo ni nini wanahitaji kufanya, habari pelekwe kwa nani na njia gani, na ni nini tunafanya. Ndio tuwe tunasoma kwa kitabu moja, sisi katika serikali na pia wananchi. Muungano wa sekta za kibinafsi humu nchini KEPSA umesema kuwa viwanda vya humu nchini havitoshelezi ile hitaji lililoko la bidhaa nchini. Hii ni baada ya wafanyabiashara kushindwa kupata bidhaa kutoka nchini kule Uchina kufuatia kuzuka kwa virusi vya korona. Bidhaa nyingi ambazo huuzwa humu nchini huagizwa kutoka Uchina. % of businesses have felt some effect of COVID-19 in their businesses, and that is the graph to the very end on the right. So all sectors on the left, all sectors 61%, and then look at the different sectors of the economy, as I said, and the impact that they've said has had impact on them. 84% of businesses have experienced very low to moderate impact of COVID on their activities. And so far, there's not been a major panic in the business community in Kenya in terms of COVID-19, in terms of business. But having said that, we also looked at how the financial impact, and it's been less than 1 million on average for majority of businesses. And you can see 61% have felt less than 1 million Kenya shillings. 21%, it's been between 1 to 5 million. 9% between 5 to 10 million.
5% 10 to 20 million, 1% 20 to 50 million, and 3% more than 50 million. So again, that really summarizes that it's low to moderate for Kenya right now. And there are other reports, before even I move on to a report, that are showing that the reason is because Africa is still not doing as much business and trade with the rest of the world like many countries like the West is doing with China. So only 12% of Africa trade is with China. So that can also tell you the story of why Africa hasn't felt the impact, at least until now. We are still going to be monitoring the future, and maybe we might do another survey in another 3 months to 4 months to see what that changes. So the countries that I mentioned that are highly impacted, there are exports and imports from each of the countries. Of course, you can see our highest import of those highly impacted countries by COVID-19 is China at 21%, and it goes down South Korea 1.1, Iran 0.6, Italy 1.5, Germany 2.6, and France 1.4. So of the highly impacted countries, that's in terms of imports and exports, that's how our business is. The first 2 months, of course, being 21, out of that 21% from China in terms of imports, we saw our imports decline by 36.6 in the first 2 months of this year. So that's something we're going to be monitoring. And in 2019, our source markets, US is the highest so far, followed by Uganda, Tanzania, UK, India, China, Germany, France, Italy, and South Africa. So even as we think about our tourism, we can see among the countries that are, these are the countries that we get us most of our tourists. In terms of regions, you can see in terms of tourism for Kenya, Africa and Indian Ocean is still the highest. Then followed by Europe, Asia, Americas, Oceania, Middle East, and then others. So again, as we look at the impact, we have to be aware who are the real big source markets for us. Mentioning of China, of the 21% of the products that we get from China, these are the different products, from electrical, machinery, railway, locomotives and stocks, articles of iron and steel vehicles other than railway, opticals, photographics, measuring, checking, precision medical and surgical, plastics and articles thereof, furniture, bedding, mattresses. So with that list, what we are looking at, rubber, let me just finish, about rubber, textiles, a lot of textiles, aluminium, apparel, man-made staple fibers, miscellaneous chemical products, knitted crochets, man-made filaments, organic chemicals, paper and paperboard, and cotton. Out of all those items, you realize that we don't get, in terms of food, that's not our source market. So what we're encouraging our businesses is that as they talk about price increases, unless it is value addition and those things are coming from those source markets, then there's no need to, it doesn't affect our prices. So when you look at that executive order, it said business will engage through the Ministry of Trade and will form a business team. We've already done that, and the first meeting did happen actually last week, late last week, and we've also shared this survey with the Ministry of Trade and Treasury and Health and some of the key government offices, so that we start engaging on some of the things that have been raised. Whether government will move to the idea of tax breaks, that is a discussion. It's a dialogue we will have. But mostly it's to say what are the quick measures and easy measures that also does not make government not being able to give the services to the public that it needs to give. Mkutano ambao ulifanyika mapema alasiri hii kati ya wasimamizi wakuu wa viwanda mbalimbali hapa nchini kuhusiana na lile tishio la maradhi yale ya maugonjwa ama virusi vya konora. Tukiachana na hayo basi, mtazamaji, wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi jana usiku walizua vurugu na kuwasha moto chuoni humo, wakilalamikia kuuawa kwa mmoja wa wanafunzi hao. Vilevile wanafunzi hao wanawashtumu walinzi wa chuo hicho kwa kuhusika pakubwa. Hata hivyo, hali ya utulivu imeripotiwa kurejea kuanzia hii leo nyakati za asubuhi hadi saa hizi. There was a fire. One of the halls had caught fire, and I was really shocked. I've never seen such a big fire because it could have quickly spread to the surrounding halls.
So what I did, I took the action. I did not want officers coming, and there are usually a lot of innocent students around. Most of the people are not participating in that rioting. So when they come, it's usually bad because most of the students get to be hurt, maybe with tear gas. It's not a situation that any person would want to be in. Students are tired. I know the public outside there think that the students are always wrong when such things happen, but they don't know what their students go through in these campuses or these public universities. There are people who are employed by one Professor Mbiu, who left this university. He took some few individuals from the Lavington security, that are guarding these gates, and he made them civilian security. This security are terrorizing students all over. Yesterday when we took RAS to Chiromo, our comrades from KTN did the postmortem. When they touched RAS ribs zilikuwa zimevunjika zote. These places he was beaten and he was left there to die. And then a good Samaritan took RAS to KTN, and he succumbed to his death. And the reality is that students in the University of Nairobi are suffering in the hands of goons in the name of security. Lavington security has been a source of insecurity to this university. And a time has come where we cannot stand it anymore because we do not know who will die next. Just a few next, a comrade was killed in Chiromo University by goons in Chiromo campus. We kept quiet. Recently, again, Kite Sizia is dead. OCS was shot here. And the reality has been that all this has been rotating around the university security, university goons in the name of security who have been deployed to maim students. So our cries in the public to the government, our cries to Matiang'i and our cries to Magoha, our time has come when he has to come in deep and do investigations down here. Inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai ameamuru kutekelezwa kwa mpango wa ushauri wa kisaikolojia miongoni mwa maafisa wa polisi humu nchini. Mutyambai anataka mpango huo ujumuishwe kwenye mtaala wa masomo katika taasisi mbalimbali za kutoa mafunzo ya polisi. Mpango huo mpya chini ya kauli mbiu mwamko mpya unalenga kuwapa maafisa wa polisi msaada wa kisaikolojia ili kukabiliana na misongo ya mawazo. Kwa muda matukio ya maafisa wa polisi kujitia kitanzi na wengine kuhusika katika uhalifu yameendelea kushuhudiwa hapa nchini. I hereby reiterate that our journey towards healing the uniform remains on course. My commitment to make matters of well-being among officers a priority remains unshaken. I therefore direct the DIG Kenya Police Service, the DIG Administration Police Service, Director DCI, and Director Internal Affairs Unit to ensure that 1. Mwamko Mpya training curriculum is integrated in all courses offered at our NPS learning institutions. 2. Healing the uniform program be fully rolled out to the ward level. 3. Regional formation and county commanders create space and adopt practices that enhance peer-to-peer psychosocial support across ranks and file and within the command structure. We still play that role of oversight. Even if we smile, we still oversight. So we begin to see how this initiative provides a turning point towards the reduction, if not elimination, of deaths occurring as a result of police action or inaction. With the police officers being accountable for their actions and upholding the rule of law. Therefore, ladies and gentlemen, the authority remains authentically supportive of all the ongoing police reform initiatives being undertaken and commits to stick to our mandate on ensuring police accountability with the engagement of all policing actors. Inaleta pamoja maafisa wa polisi pamoja na wananchi katika kituo cha polisi ama police station jurisdiction, na kwamba sio tu ushauri wa kifikra, pia ni mazungumzo, kuweza kuzungumza, kuweza kuleta uelewano kati ya raia na maafisa wa polisi. Kwa hivyo ni mpango ambao utapiga hatua kubwa sana kuleta uelewano na pia kuleta ushirikiano katika wananchi kuweza kuamini polisi na kuweza kutoa habari kwa maafisa wa polisi. Ndio waweza kuchukua hatua kuondoa uhalifu miongoni mwetu.
Mtazamaji, unatazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Tunakwenda kwenye mapumziko tu mafupi. Kuna taarifa zaidi ambazo nitakuletea katika sehemu yetu ya pili. Endelea kuwa nasi.